God, I got the lead. Say God no ungodly. Oluwa ain't comforting me. What's up lovely people, it's a girl here Katani Mwenyao, na leo katika harakati zangu za kutembea nimepatana with this chatbot girl. Tunamjua sana, bibi ya mheshimiwa, bibi ya kiongozi Nana Owiti. Hey, mambo. No sanitize checking. COVID is real. Niaje. Igari yako umeni ambush by the way. Cheki. Umeni ambush a good one lakini kasa. Igari yako kuna nini sanitizer? I got mbona unaniput on blast like that? Imeisha. Acha nisichome. Unajua transition ile yenye una transition nayo kwa pale chatbot. Good morning. No, si chatbot, hiyo ni your parenthood. Kuna ya hello everybody. Hola everybody. Okay, sawa. Niaje Nana? Niko fiti wewe? Pole sana manzi. Umeniambush? Iko sawa. Fanya kazi. I'm really proud of you. You're pushing boundaries. Unaona kidogo watu watakuwa wanapatana na wewe kwa barabara, they are like Nana. Yeah. Tunataka interview. Right now. Kwa barabara kidogo. Sawa tu, si napigwa. Lakini acha tupige kitu ya dakika ngapi? 10. 58 minutes hivi kidogo. Tukianzisha na life yako Nana. Within Nume ulizaliwa wapi? Ocha. Nini unacheka? No, for real. Mimi ni wakukam. Mimi nilizaliwa location fulani huko Ocha inaitwa Riakanao ndingine. Kwa hati ya grandmother yangu. Uko ni Ukambani kweli? Actually si grandmother, great grandma. Oh. Yeah. Ulizaliwa Ukambani ama ulizaliwa? Si ni Ukambani huko. Jumi na kujua ka Nana Owiti. Na mimi ni Mkamba na sijisikia jina inaitwa Nana. Sijisikia Mkamba inaitwa Nana. Nana si jina yangu real. My real name is Nini. Nini? Yes, Nana. Nini Nana Owiti? Yes. Nana ni ya kuekelewa. So listen, it's a very weird story. Okay. But when I met King and I introduced myself, that's like this actually the same day. Yeah, I introduced myself and he said, "Sani nini unaitwa Nana." And then he told each of his friends, his family members, "Anaitwa Nana." That's how he'd introduce me. So Allah. Never to know jina ilikuja. Yeah, so everyone now was calling me Nana. And ikakuwa hivyo. Na ikakuja ikakuwa. Yeah. Sisi mafans tukakujua ka Nana Owiti. Yeah. Owiti. Umesikia? Please just say Owiti. Yeah. Owiti ni nani? Ni King? Budangu. Budako. Wewe acha maneno mobe, ni budangu. King anaitwa Mbima. Ni Kalulu Hassan. Mmeamua like hakuna kuenda na hizo majina zingine. But do you know I think in the Islam community you don't uchukuangi jina ya bwana yako. Oh, for real? Yeah, like you belong to your dad. Okay. That's why most of them never change. Wewe ushaona mgani amebadilisha jina yake Hassan akakuwa Rashid ama Abdallah? No. They don't. I think, and guys, maybe you can correct me if I'm wrong, but that's just what I know from Hadia. No, it's actually Amina Mude who told me. Oh. Yeah, because I was like, now do I call you Amina Mude Kitili? And she was like, no. In the Islam community, you don't. You belong to your father. You belong to your dad. Akiona kuchangu imevunjika, but yeah, sini life. Any life. Hata hawajaona baby. Washaona. Trust me. Watu wanaangalia. Lakini yeah, iko sawa. Na kusomea ulisomea wapi? Ocha. Like Ocha mpaka around class nilikuwa class 1, 2, class 3. Ocha tu shule inaitwa Ndingine Primary School. Watu wa huko Wango, Embu, Mbeere district mnajua. Nana ngoja. Nana unasema ulisomea Ocha. Yeah. Kwa hivyo si na Ocha kwenu ni Embu, which means wewe si Mkamba pure. Mimi ni Mkamba, like okay, ni grandfather yangu ni Mkamba ya ukweli, but they were coming from Yata. That's the story. Hivyo ndo aliniambia. And then akanunua shamba huko. But hiyo place yetu tumemix na like Ocha kwetu tumemix wa Kikuyu, wa Kamba, wa Mbeere, wa Embu, wote wa Meru. For the longest time I didn't know jina Wairimo ni jina ya Kikuyu. Yeah, until I met my best friend, cause my neighbor alikuwa anaitwa Wailimo.
So because bwana yake unajua Kikamba, bwana yake alikuwa anauzanga hides like ukichinja ng'ombe hiyo ngozi alikuwa anaita, so tulikuwa tunamuita Waithuma. So nilikuwa nafikiria okay, huyu labda alikuwa anauza maziwa, unajua kilimo. So in my head for the longest time, kilimo is cream by the way, for those who don't know. So for the longest time nilikuwa najua Wailimo ni labda alikuwa anauza maziwa before nikuje. And then later ndio nikaambiwa eta wa Wailimo ni jina yake. Okay. And then niko okay, all right. So nikakam kumit best friend yangu anaitwa Wairimo. And I was like okay, now it makes sense. So Wairimo is a Kikuyu. So tumeinta Mari, tumeinta inaitaje? Tuko tu pamoja. We coexisted, all of us. Yeah. And I even speak very good Kikuyu. For real? Yeah. Kwa hivyo mtu hawezi kusengenya Kikuyu? Never. Na unajua Kikamba? I know Kikamba. Sasa hii Kijaluo ndo huyo? Kidogo, yeah. I know Maasai. Ish. Yeah. I'm multilingual and I'm not bragging. Multilingual. Yeah. Alafu sasa ulitoka nikatoka Ocha. Ukua class 3. Si 3 my friends. Nikatoka sana. By then nilika for long Ocha niliishi, and then nikaenda boarding school when I was in class 6. ABC Academy Machakos County. Nikasoma nikamaliza, but before nimalize hiyo shule my friends, before niende hiyo shule mimi ndo nilikuwa number 1 shule yetu. Sawa, chopi, wacha niende Ocha, wacha niende sasa ati interview my friend, rushe yanguka, nilirepeat class 6. Nilidunda my friend, na mimi ndio nilikuwa Ocha, mimi ndo kusema. Wewe ndo kusema. Kaloko unaambiwa sasa hiyo unatolewa class 8 tunamrudi 6. Boss, siku 8 no, nikarepeatio 6 nilikuwa nishasoma. Kama badile mdando itabidi tu kwenda class 7. Manze waje. But I got it pretty quick and studied. Of course nearly failed the first term. And I remember tukipigwa vibaya sana, ilikuwa the last 3 wase wa number 3 wamkia watatu kwa kila class, mnalainiwa kwa parade, mnapigwa na walimu wote. So that I did go through, but akili kwa corporal punishment, thinking about it, why would you beat someone just because they have failed? You know, I mean, when do uko na shida, if you don't look at failure as you know, an excuse for you to work hard, if you don't look at failure as mistakes, you shouldn't look at it as mistake. It's actually a platform for you to better yourself. If you failed, just know you can rise up, you know. And that taught me a lot. Nilipigwa once. Long story short, nilipigwa once, worked hard, of course. Long story short, Nana anguka once. Vibaya sana. Yeah. But yeah, it is what it is. Tuko hapa. And then high school, nikaenda shule iko huko Tala, Kangundo. Inaitwa Matungulu Girls. Ai, wali product wa. Yeah, man. Lisongo alisomea hapo. Akijua ulisomea huko. Nice. Mimi nasemanga anyway all the time kwa chat sport. Like anytime we ever talk about discussions that you Matungulu Girls, yeah. Yeah. Sawa, alafu turudi hapo nyuma kiasi. Hiyo story ya before toke hiyo uende boarding sasa. Kuna history ulielezea kwa your show Parenthood. Tunakuja kwa hiyo show in a few. Kuna hiyo story ulisema kwa Parenthood na tena ukasema kwa Full Circle with Mwikali. Hiyo ndo like you during that how was it for you? Of course, very traumatizing and very disturbing. Gani for those who I was about 9 years. Hiyo ni class 1 ama 2. I was young because mimi nilikuwa na come visit madhangu because madhangu vile alimaliza, madhangu alinizaa akiwa mdogo sana, akiwa high school, and she had to go back to school and clear high school and then finish akapata job as a cop. And honestly, I wish I could actually do something about manyumba za cops. I don't know if they still share houses, because if honestly we were not sharing houses, I'll probably not have gone through that. Because I never, well, acha tu tuseme. So because of sharing houses, so we had a bedroom. Not one bedroom, which my mom of course would use. The other bedroom ni polisi mwingine, and then we got to share
chill. Ni hao tu moja iko 2 bedroom. Yeah, 2 bedroom, 1 bathroom, 1 toilet, 1 sitting room and then the dining area. So wewe ukiwa polisi labda umejoin juzi ndio unapewa dining, kama umekomaa wewe ni bazu unapewa the sitting room area. So my mom had been of course in the force for a long time. So alikuwa hapo hivyo dining like a sitting room. So sitting room ungeka bed and maybe weke mattress. For the longest time by the first tulitumia mattress and then now the bed, and then now I shared because unajua tu ukiwa wewe ndio umeomoka kwenu vile sasa family members pia unaanza kuwa pull in ndio pia uwasaidie. So that was my mom's cousin, like mama ya mom na mama yake ni sisters. You understand? So hivyo tu akaanza tu hiyo maneno and of course first unajua it's bad who touches your private parts as much as it's not, because no one had ever talked to me about sex education or who should touch me where and what private is private, but somehow as a child no one should touch you here. So me but kitambo haikuwa. Honestly, kitambo there was no that conversation of mtu asikushike hapa, but somehow tu ulikuwa unajua mtu afai, True. So I remember tu but ni kitu iliendelea for some time. Well, but ni betrayal or si betrayal hata sijui ni nini, and it's really traumatizing. I'll never wish for even my worst enemy's children, it's not like it's. And then your mom later on ukakuja ukamwambia. But of course you see I didn't tell her like mtu ananishika hapa because kwanza nasikia ufai kutaja hiyo kitu. You see mimi sijui kama kwenu vile wewe umegrowishwa up, but kwetu you will hardly say your part. Atize ananishika huku. How utaanziaje madhako na wewe umetoka tu uko chale kumebringiwa up ile design. No one is having this conversation. It's a very uncomfortable. Bring up such a conversation. Exactly. So ile siku nilimwambia umse ananichuna. And what amazed me, I honestly thought she would ask me anakuchuna wapi and probably want probe further and want to see iyo nimechunwa, has it left a mark, So ilikuwa zile tu alimuita tu ile randomly sitasema jina, akamuuliza kuna acha kunichunia mtoto and then wakacheka ndio ikaisha. But you see sijamwambia ukweli, so hata sijamwambia like the whole thing, sijamwambia ni nini ina happen. Nimemwambia tu ananichuna. You see your uncle alichukulia alikuwa hapo afterwards, but alikuwa shani warn enough times tutabaki na wewe, so ukinisema tutajua. And that's why hiyo siku I was just done. That's why I decided to say something hoping he would stop. Na did he stop? Ama later on hata kama aliacha alikuja kuambia like mbona ulisema and stuff? I haven't actually seen him. Sijamuona kutoka nikiwa mtu. No, aliendelea tu kumuona because yeye ndio mostly angetumwa kutoka Ocha. You see like unajua hizo maushago za Wakamba kunanga food. So yeye ndio angetumwa labda maize zile 50 kg bags, beans, letea wapelekeni wakule, tunagawana kwa homestead. Unajua homestead tu za Ocha mko wase wengi. So yeye ndio angetumwa but mimi niliacha tu kwenda sana kwa madhangu. Nilikuwa naenda kwa auntie yangu actually. Thika. And did you forgive him? I'm on a journey. I started therapy, so I'm on a journey to just forgiving him, not because he's asked for it, but because I need peace. And later on, najua mimi kufuatilia sana. Mimi watch chat sports, nisikia hola everybody. Pia nikawatch, napenda Mwikali sana, so pia wana watch full circle. Niliona ulisema like hiyo story ulikuja kusema na nani na Bonangu. The first person. I think I was pregnant. So nilikuwa tu na whole I was just a bag of emotions. And there were things that wouldn't make sense to him and sometimes of course unajua tu if you're hurt and you're traumatized there are things utakuwa tu unajua. So hiyo discussion nilihave tu juu nilikuwa na feel na need kunijua better and truly just
not to feel like I'm damaged goods. Yeah. I just wanted him to just know where I'm coming from and why I choose to parent the way I do, because I'm really hawk-eyed in my parenting. Like my child doesn't go for sleepovers. Yeah. And I wanted him to know when I say ataenda kwa nyumba labda hata kama ni kwa side ya kwao, and understand where I'm coming from. Like there is no like bad blood about it. No, there's nothing bad. It's just me just protecting my child. Yeah. And is that the reason as to why ulianzisha your current show? Yeah. Si Chatspot, her current show pale kwa YouTube. Ka ujaenda after this interview kwanza ukimbie. Yes, by Nana Owiti. By Nana Owiti. Yeah. Is that the reason why you started that show yenye unaita Parenthood 101? Honestly, not really. I started Parenthood 101 by Nana Owiti. Okay, why I called it by Nana Owiti is because one, I may want to do other things on that YouTube channel. I don't want to be tied to just parenthood. So if I am traveling, say travel or just something, shopping, itakuwa tu either shopping by Nana Owiti. And if it's traveling by Nana Owiti. If it's parenthood, it's Parenthood 101 by Nana Owiti. So it's just me just creating an umbrella for all of them. But nikianzisha, why I started, nilianza first on Instagram. Nilikuwa tu, when my child came, I barely knew even how to breastfeed her. Yeah, and no one taught me. And because of that, I got very bad mastitis. I had to have surgery kwa matiti yangu, like moja. I was operated on. And I didn't know it was mastitis for the longest time. They were really engorged. And I realized later when I was told niju si breastfeed properly, I was just feeding napea mtoi the nipple alone. And you shouldn't do that. You're supposed to give the child almost the whole areola, the black part yote inafaa kwa mdomo, kwa mdomo. So I knew exactly. Now take notes. Yeah. So I just wanted to make it easier for new moms to know what I should have known. I'm just, of course, no child comes with a manual, but if you can assist someone with some information that they may need, they better have it and not need it than not need it, than need it and not have it. So yeah. Hapo mmechanganyika kama mimi. They better have it and not need it, but not need. Umenichanganya hata wewe. Na hii naenda close. Utaedit too. That need it and not have it. They better have it and not need it. And not need it. Than need it and not have it. Yeah. Yes. Hapo najua tuko wengi. Then umesema mambo na traveling. No. Should you expect that? Most probably just subscribe and just wait for the ride. Yeah. Let's learn things together. Na unaweza penda kuwa vlogger? Siezi mind. I mean, let me tell you. Last year showed me things. Like last year was, I know it's a pandemic, but it was one of my best years because I put myself out there. I was never out there. Never. I protected me a lot. My husband protected me as well. So when I got this job, kwanza hata kuget hata Chatspot job, I had said no. We'll come to that in a few. I had said no. And so last year mi ilikuwa tu kujipush, yani mi nataka kudu tu vitu, yani I just want to do things and just learn. So Rona was a blessing to you. Yes. Iliku widen akili. Yes. It was a blessing in disguise.